17 Grudnia 1944 R. Godzina 8 o'clock. Bullingan, Belgia. SS Oberfura Yoim Piper, stał na rynku. Obserwując, swoich, ludzi, tankujących, Jego, czołgi. Amerykańskie czołgi. Amerykańskie paliwo. Amerykańskie kanistry. Bilingual weighing do Niemieccy czołgał, pod grogba broni. Podjazgi di Amerykańskie Jesse Wojny obserwujący Pompey. Piper daładzile, grupa oberzowa Piper. Chalała jednostki pierwszej dywizji pancernej SS, Livstande Adolf Hitler. 4,800 żołnierzy, 117 czołgów, i obserwując. Jego mistrza była prosta. Przełamać amerykańskie linie, podzik na zaszad, dotarzik do rzeki Meuse, zdobych mosty, podzielić armię alienki na dwie części. Ofensiwa rozpoczęła się 30 godzin później. Hitler nazwał ją Operacją Watch on the Rhine, Bile to Nive, Ci Niemiecki, attack na zachodzi, od 1940 roku. Terzi Army, 250,000 żołnierzy, 1,400 czołgów, i obserwując. Selim była Antwerpia. Odsiak Armii Brytyjska i Kanadyjska. Zmuzyk Amerykano du Brom, i tained. Nagak Shawak, zmienić perzabieg wojny. Ale bile problem. Paliwo. Niemiecki dowódcu przeznaczył 5 milionów galonów benzyny na kala ofensywu. Podstawowe obleczenie skaziwały. G panzery podrzebowali 2 razy wicze, a dotarzik do Antwerpii. Planiści wiedzieli o tym. Ich rozwiązanie było prost. Zdobych amerykańskie magazyny paliwa. Vio, ko-podrzebn. Nie zaderzajmowek si. Oficerowie do dywizji Pipera przestykiem do Mumapu. Mapa pokazywała amerykańskie instalacje zaopatrzenia. Magazyny paliwa, magazyny amunicji, punkty zaopatrzenia. Informacje wywiadowcze byli dokładne. Amerykanie mieli zapasy chadzi. Pitni bremialo, ci Niemcy zdawają zdobych, zanim Amerykanie zniszka. Bullingan byl pierwszym testem. Grupa Pipera zajęła miasto o 7:30 tego ranka. Amerykanie wycofali się tak szybko, zostawili wszystko. Magazyn paliwa był nienaruszony, zawierał 50,000 galonów, wystarczająco ilok. Aby zatangować koło czołgi paper, i kontynuować marsz na zaszad. Amerykańscy Jesse byli silnikami wykonujemy prekał. Piper tak rozgaza. Jego ludzi byli wyczerpani. Walczyli nieprzesuwani przez 36 godzin. Nic Amerykanie sami, pompia paliwo, do Niemieckich czołgów. Było to widen. Było to ronig upokarzać legenko. Ko paper, uwaga za ukajteczna bro psychologiczna. Paliwo punoi. Paper obserwował, jak Jerian san persekazi Wayne, z rak du rak. Kogdi mog pomieszczyk 5 galano. 10 canistro na czołg. Pomnog prezes 100 czołgał, 5,000 galano. Zajżłabi to godzin, aby zatankować wszystko. Godzin, korik paper nie mają. Kogda minuta pastoju była minuta, tora Amerykanie mogli wykorzystać na zorganizowanie swojej obrony. ALB's paliwa czołgi byli bezużyteczne. Stało podło na gasinnikach. Paper noczy się tej lekcji na froncie szad nim. Najlepszy czołg na wisi nie mają gadnego znaczenia z postym zbiornikiem paliwa. Wehrmacht strasowicze pojazdu z powodu braku paliwa, nig z powodu akcji sowietów w 1943 roku. Kiel dywizj unieruchomion. Czołgi porzekon, pozykiu panałan. Poniwag czołgi bajo, nie mogli się poruszać. Teraz tudyż. W. Ten sam problem. Niemiecka logistyka załamała się. Paliwo przeznaczone do ofensywy odnało za liniami. Korki uliczne. Zbombardowane drogi. Amerykańskie misle z bombo atakują wszystko. Ko poruszało się w tygu dni.
Ciergorofi zizao potsnium, ni wiedzieli. Ko oznaczalo, G musealis, zdobik Amerykańskie paliwo, lub zaderzimak natarki. Jeden z twoich oficerów pomogło I noski podst. Noki bal osobistym oficerem, staboem papera. Bile z Piperim odi czasów francuskich. Dobry officer, nie zawadni. Noki poinformował, G sytuacja paliwała sytuacja z paliwem, była gorsza niż spodziewano. 50,000 galano, Bullingan wystarczyło na wheel. Bik mog potem podróżowaliby wicze. Piper jukta widzia. Jego mapa wywiadowca wskazywała na inni magazyn W stawilet, wajksi nig Bullingan. Amerykanie prawdopodobnie budego bronik lub zniżka. Takci inaczej, mizili szybko do niego dotarzyć. Tankujący trwało. Piper przeszedł zdobyty magazyn. Amerykańskie zapasy, byli ulegoni chudzy. Skurzini z immunikia, rodki medyczne, rejki gynecjo, odzyg zimowa, wszystko oprzed kawain, wszystko oznaczone, wszystko w nadmiars. Podnios jedno z podłek z rakshami ginaksiomi, meli kartanui pejemnik z brzowen pawoka wudud porne. Etai kita gosiwa. Creation meal combat individual breakfast. Individualny najdaniui Pacific Bajawi. Otworzyli pudeko. W rodku znajdowały si puszka z pokrojona shinka ijażomi. Tward herbatniki. Tabliczka czekolady. Cherry papiersy. Kawa instant. Tableki kukru. Guma du gucha. Gruniana vika zapawki. Papier toaletowy. Otwierich du pushik. Wszystko. Szego golniers podróżował do jednego Pacyfiku. Zapakowin W pudeko wielkochik siarki. Watchmanij nig pol kilograma. Ni wymagało gotowania. Ni podróżowało. Wystarczyło określić ajek. Piper dawadzał jednaskami bajałami od 1940 roku. Widzia. Jackie Rekchi Ganitio otrzymywali Niemieccy golniers. Standardowa Niemiecka Rakia Palawa, OLW Ogol dotarła, wymagała gotowania. Była dostarczana W Dujin Pejemgak, kor wymagali przygotowania W Kupniak Polowicz. Szleb byl twardy. Miuso bylo W Większości twast. Jakaks pogarszała si od 1943 roku. Podkonik 1944 roku jednostki na Francji majeli si, wiedzieli otrzymali cokolwiek. Grupa Pipera opuściła Niemcy z trzydniowimi raksham ginaksiomi. Rekshi tesi skaczały. Jego ludzi jedli wszystko, co mogli znaleźć. Zdobit Amerykańskie jedzenie. Jedzenie zebrajeń belgickich lednoci sewilnż. Niektóre jednostki zabyły koni. Spodrzono na pudeko z rakshami ginaksiomi, kor trzymał W ryku. Data produkcji wybita na spodzi wskazywała październik 1944 roku, czyli 2 miesiące temu. Amerykanie produkowali te rekshi gynecjo tak niedawno. G zapasy wyprodukowań kilka tygodni temu byli juk na Francji. Jego oficer stabowy, noski, pods du niego. Paper podamu pudeko creation. Noki otworzyli puszki z shinka ijaskami, izjadła j na zimno. Na jego twarzy, malowalo si zaskoczeni. Jedzenie było dobra, lepsi nig wszystko, ko Niemieccy golniers jedli od Niemieccy. Noki spodrzono na pozostal produkty W. Prawdziwa kawa, prawdziwa czekolada, Amerykańskie papierosy, a nawet drobne luksusowe produkty. Zapawki, papier toaletowy, guma du pucha. Piper NSE, powiedzio. W goi wykonywał obliczenia. Jeśli kogli Amerykańskie golniers, otrzymiwał turzy taki piduka gini, to byłyby turzy Pacyfiki. Jeśli na kalem wisi, było 10 milionów Amerykańskich golnierzy.
Oznaczalo to 30 milionów indywidualnych podałek z pasakami każdego dnia. 900 milionów miesięcznie. Potężo persumizwa wymagani, du produkowania takiego losu, while oszałamiaji. Niemcy nie produkowali niczego na takiej skali. Kiedy Niemiecki przemysł zbrojeniły, zmobilizowani do wojny. Totalnie od 1939 roku. Produkowano czołgi, samolity, amuniku, nie byli w stanie wyprodukować wystarczającej ilości kanoci, aby odpowiednio wykiwać własne żołnierzy. A tu Amerykanie pakowali pojedyncze pacyfiki wodu porn piduka z luksusowymi dodatkami, takimi jak guma do gucia. Noki zrosł uwagę na kokczeszy. Magazini byli sekti takich podałek, mogtisius. A tu bil tylko 1.0 jednym malym miasteczku. Magazynu mili Amerykanie? Kinochi? Wysistkiego? Paper walczył z soetami na uszadzy. Widzia logistyka radzika, masała produkcji, prymitywna, skuteczna. Nikołacze si kolumni ciergarowek, fabryki rolls, pozazaciudium Niemkao. Soichi patrofili zastapik strati shibsiege, Niemcy patrofili zadowek. Logistika radzika, wygledały prymitywni, porównaniu z tym. Soichi przemiecali zapasy luzum. Amerykanie pakowali wszystko indywidualnie. Soichi stawiali na ilok. Amerykanie stawiali na ilok a jakoks. Każdy przedmiot, który Piper oglądał, charakteryzował się starannym wykonaniem, udpornym opakowaniem, komplektową konstrukcją i dużym okresem przydatności. Nie było tu improwizacja sytuacji kryzysowych. Było to planowanie przemysłowe. Perzybiła SS Sternbahn Führer o nazwisku Verapocki. Pocki dowadzał tym, ko pozostalo z pierwszego batalionu SS Panzer. Strasa czołgi podczas natarcia I podróżował za opłacenia. Jego batalionowi kciło si paliwo I amuniku. Paper poinformował się, że paliwo jest ważne dystrybuowane. Amunika pochodziłby z przyjętych amerykańskich zapasów. Znaleźli skrzydłami z amerykańskimi pociskami 75 mm, tor pasowali do niemieckich armat. Podróżobułys. Ruszaj dalej. Pocka zapytał o gajnak. Jego ludzi nie jedli od wzoraj. Paper wskazał na rejki gajnicjo. Amerykańskie rejki wegsitile podróżobujący. Ludzi powinni teraz rzek, a zabrak ucie. Nie wiadomo było, kiedy pojawi się kolejna okazja do uzupełnienia zapasu. Pocka via kilka podałek I rozdal g zalogum czołgał. Ludzi otworzyli piduka I zjedli. Paper obserwując, das jedzonich żołnierzy, weterano z Francji I Rosji. Jedli amerykańskie orań rejki palau I traktowali jak ucztu. Poniwag porównania z tym, ko zwykle odezimowali. Bilo to takowani zakochon o 9:30. Paper wida rozkaz wyruszenia. Grupa obozowa uformowała kolumnę marszową. Nasz pier czołgi, następnie polgazja na kafe, na kaku pojazdy zusparcia. Kolumna ciągnęła się przez kilka kilometrów. Pojazd dowodzenia Papera zajął pozycję blisko czołga. Trasa prowadziła na północny zachód, kierunku stawałat, 14 kilometers. Mog 20 minut jazdy z duwid predkacją, po dobrych drogach. Drogi nie byli dobre. Błoto, okazji, zniszczone pojazdy. Amerykanie wycofywali się, walczyli. Każda wioska muzealna została oczyszczona. Każdy most muzeal został sprawdzony pod kątem zniszczeń. Mapa wywiadu Paper pokazywała długi magazyn paliwa stawlet, wykształcony Bullingan. Mapa wskazywała,
G magazines nażdżą CW pobligu miasta. Ale nie okazywało dokładnej lokalizacji. Papers allegaj. G budzi to oxywist. Magazine za Fascynują byli dużymi obiektami. Pojazdy zbiorniki magazynu. Nie mogna było krzyczyć tak długiego. Grupa obozowa dotarła do stewalo. O godzinie 12 o'clock. Miasto polegon było po obu stronach kamiennego mostu, nad rzeką only w centrum. Sili Amerykańskie broniły mostu. Czołgi Papera zatykali G. Amerykanie mieli działa przesypancern, I walczyli z kikol. Bitwa o stawo trwała 3 godziny. Sili Pipera ostatecznie zmierzyły Amerykanów do wycofania się za rzekę. Niemieccy inżynierowie sprawdzili most. Nie został zniszczony. Amerykanie próbowali go wysadzić, ale ładunki nie wybuchły. Na szczęście, bez tego mostu kali marsz zatrzymali się. Jednostki Papera przekroczyli most, I kroczyły do zachodniczych stewalet. Szukali magazynu paliwa. Wywiad twierdzi, GC to znajdu. W pobligu miasta, duże losy, wystarczające do kontynuowania ofensywy przez kilka dni. Nie znaleźli NIC. Paper wise zespolizujadaci we wszystkich kierunkach. Sprawdzić przedmieścia. Sprawdzić drogi. Sprawdzić każdy budynek. Magazyn paliwa musiał gdzieś być. Amerykanie nie porzucili 3 milionów galonów benzyny. Albo by go brnili, albo zniszczyli. Ale ludzi Pipera nie znaleźli gadny dowodu, na gadna z tych obci. O godzinie 15 o'clock, jeden z jego oficerowych wzałsu znalezieni amerykańskich. Magazyny za Fascynują na północ od miasta. Niewielkie losy. Razu zupełnie wzdłuż drog, mo kilka tysięcy galonów jachni. Nie był to główny magazyn, nie tiho, koło wywiad. Paper pojok decyzju. Magazyn paliwa albo nie istnieje, albo Amerykanie go uakowali. Takshi inaczej, nie mógł czekać. Jego grupa obozowa miała wystarczająco ilok paliwa, aby kontynuować marsz. Nie will wystarczająco. Mistrza było dotarki do rzeki Muse. Każda godzina postoju była godzina strakanen. Ruszaj się dalej. Grupa obozowa opuściła stawalo o gods. 16 o'clock I kontynuowała marsz na zachód. Za nimi Amerykańscy inżynierowie poruszili na swój pozycję. Obserwowali sytuację z gars. Git Niemcy przeszli, zabezpieczili podejście do mostu. Stawel nie upadł kalkulaj. Amerykanie otrzymali pozycję na południe od rzeki. Paper nie widział o istnieniu magazynu paliwa. Byl tam. 300,000 galonów benzyny prezałowani W5 galonowich kanistrach jogoni. Wzdłuż 5 mm wigo odcinka drogi. Magazyn numer 2 i magazyn numer 3 znajduli się 800 stop na północ drogi. Tora Paper wykorzystał, aby zbliżyć się do stawlet 300 yardów dalej. Paper przejechał obok 3 milionów galonów paliwa, I nigdy go nie załogił. Amerykanie nie ukryli magazynu. Nie zamaskowali go. Kanistry byli ulegoni W stosy, W wytycznym miejscu wzdłuż drogi. Tysiąc kanistro, miliony galonów paliwa. Ale Piper spodziewał się. G magazyn paliwa budzi wyglądał tak, jak niemiecki magazyny. Zbiorniki magazynu, budynki, pojazdy, infrastruktura. Amerykański magazyn był po prostu stosem beczek, czekających na wykorzystanie. Bez stronnikał, bez pojazdu, bez budynkał. Tylko paliwo W prezentować pewnikach gotowich do dystrybucji tam, z było potrzeb. Paper przejechał obok Jego, szukając czegoś. Ko wyglądał jak magazyn. Nigdy tego nie znalazł.
Koniwag szuka nuwisiwe rzeczy. Po Wojny Amerykańskiej historyk, o nazwisku Major Ken Heckler, przeprowadzał wojnę z Piperem. Heckler pojeździł papierowi, o magazynie 3 milionów galonów, 300 jardo o d trazy. Piper's Rushi ramionami. Pojeździł, g spodziewał się, g paliwo budzi ulegoni wstosi na plakać miejskich, tak jak w Bullingan. Kiedy nie znalazł go, stawali, zalegaj, g Amerykanie, g personalosli. Ten magazyn paliwa, zmieni wszystko. Giuki 3 milionom galonów, Piper mogła wielokrotnie zatankować, kala swoje grupiu obazawa. Mogła zatankować in jednostki niemieckie. Mogła kontynuować ofensywę. Kryzys paliwowy. Koriostateczny zaderzymon niemiecki postęp, nie majowy miejska. Ale Piper nigdy go nie znalazł. Abiz paliwa jego postęp bal skazany na operacją. 21 grudnia 1944 R. Stumont, Belgia. Major Hal Macau Skola C.W. Pinisi. Swachajak Niemiecki Szolgał, Otworzyli jego Pizikjo. Macau Dawadzil Drugim Battalionem 119. Puku Pehoti 30. Daiwazji Pehoti. Jego Battalion Valchu z Papers Camp Grouper, Verzes 3 DNI. Teraz zostali odszuci. Sytuacja szybko się pogarszała. Niemiecki czołgi byli chudzy. Amerykański pozycje brons alarmowali się. Operator radiowy Macau poinformował, że sili niemiecki przegrali się na południe. Batalion został otoczony. Oh gods! 1430 niemiecka piechota szturmowała stanowisko dowodzenia. Macau. Po krótkich wymianie ognia jeden Amerykanin zginął. Macau I kilku członków jego stabu zostało podźmane. Niemcy percukali w poszukiwaniu broni I dokumento wywiadowczych. Zabrali wasze rzeczy osobiste, zegarki, papiersy, wszystko, co mają jakkolwiek wartość. Macau został zabrany do kamiennego domu na obrzeżach Stumont. Stanowisko dowodzenia Pipera. Dom bil uszkodzony. Okna wybite, sajni podrowani kledom, po kulek. Rodku Niemieccy oficerowie studiowali mapy a koordynowali pozycję bron. Poniwag do 21 grudnia ofensywa Pipera została zatrzymana. Jego grupa obazowa została otoczona. Nie mieli paliwa, amunicji, zapasów. Nie mogli ich naprzód ani ruszyć. Piper stał stol z mapami, wysoki, szupławy, 30-letni. O arystokratyci Reichach twarzy, mo doskonale po angielsku. Zobaczy Macau, iPods do Jego. Byli tej samych rans. Dwaj dowódcy bataliono, jeden niemiecki, jeden amerykański. Abaj zawodowy żołnierz. Piper przedstawił się. Zapytał Macau, o imię, jednostku stanowisko. Macau podał informację wymagań zgodnie z konwencją genewską. Imię, stopie, numer seryjny, dwa numery. Piper nie naciskał na wicze. Wydawał się bardziej zainteresowany rozmową niż przesłuchaniem. Tej nocy Piper I Macau rozmawiali przez 7 godzin. O d 23 o'clock do 5 o'clock następnego dnia rano. Sicili pokoju z mapami I rozmawiali o wojnie. Piper moik gwani. Macau gwani swacho. Piper brony nazizmu. Wyjak nial. Dlaczego Niemcy walczy? A sprawiedliwie niemiecki działania. Macau pojeździł pognage. G spotkał niewielu ludzi. Korzy wywarli. Na nim tak dudrajni tak krótkim czasie. Piper był intelligenty, wykształcony, eloquentny, kalkowaj przekonyny. G Niemcy wygraża, nawet otoczeni, nawet bez paliwa, nawet G jego grupa obazowa si rozpadała. Piper wierzy, że Niemcy wygraża. Macau spadzi 3 DNI z grupa obazowa Pipera.
Obserwując, warunki zaopatrzenia Niemców morale, wypasani, gajnak, opik medyczna. Zapamiętywali wysysko, poniwag wiedziałaz, te informać buda sen. 2. Kowidziałaz bylos przeciędzy tym. Komoit paper. Paper twierdzy, Niemcy wygrywają. Jednak dowody wskazywali, Niemcy przegrali. Niemieccy żołnierze wygładali na wycierpieć. Walczyli przez pół bez przerwy, z minimalnym odpoczynkiem. Wielu z nich nosiło elementy amerykańskich mundurów. No czapki, rękawiczki, swetry, kaloszy, a nawet pawashi. Nosili ubrania roga, poniwag wasz system logistyczny nie był double-stany zapanych odoigniego wypasadzenia zimowego. Kondycja fizyczna żołnierzy była ogólnie dobra. Nie byli głodni, nie wykazywali oznak niedożywienia, ale nie jedli dobrs. Niemiecki rejsi garnicjo byli skep. Większość żołnierzy jadła zdobać amerykańskie jedzenie. Rejsi K, rejsi C, rejsi 10W1. Wysysko, ko zabrali z opanowanych amerykańskich pozycji. Macao obserwował niemieckich żołnierzy otworzyć amerykańskie piduki z rakciami ganakcjomi. Sprawdzali zawartość, jak cici sprawdzają prezenty. Betoniki czekolado, pradziwa kawa, papiersy. Mail luxusy, kor amerykańscy żołnierze uagali za kok oczywistego. Byli send dla niemieckich żołnierzy. Harzi nie widzieli takich rzeczy od Niemieccy. Jeden z niemieckich żołnierzy okazał Macao puszki szynki z rakieke żołnierz powiedzenia. Jest lepsza nig wysysko, ko widowało wert. Konserwując niemieckiej armii, składały się głównie z trzech ojczystek, wymagali gotowania, i smakowali. Ta amerykańska szynka była prawdziwym mięsem. Odpowiednio zakonserwowanymi, nadia zemsi do spejścia na zimno. Żołnierz powiedzenia. Gdyby Niemcy mogli produkować takie rzeczy garnicjo, wojna wygladowałaby inaczej. Makowienice nie powiedzenia. Był unium. Kotnia nie miała sensu. Rozumia. Ko żołnierze mają na myśli. Gdyby Niemcy mogli produkować rzeczy jak amerykańskie, zrobiliby tu. Fakt, nie mogli. Oznacza, że brakowało im potężu przemysłowego. A jeśli brakowało im potężu do produkcji konoczy, brakowało im potężu do produkcji wysostkiego innego, ko było partyzan do prowadzenia nauczania wojny. Niemieckie zapisy medyczne byli krytycznie niskie. Punkt opatrunkowy W stanet, nie mają morfiny ani likał siarkowicz. Bandage byli ukłon wielokrotnie. Rani Niemieccy żołnierze kryczyli podczas leczenia, poniwag nie było nic na bal. Macao widzia amputacji wykonywań przy minimalnym znieczuleniu. Machigni gryzasi skrzeń paski, perzycymowani przez towarzyszy perzycinali koksy. Hodgeski d pacjent, bile perzydomny. Amerykańska praktyka medyczna uznałaby to za rednajowiczyn. Amerykański punkty opatrunkowe mieli morfinię, leki sarko, odpowiedni bandage, steril narzudzia. Amerykańscy rani otrzymywali rodki persysibolo, antibiotyki na infekcje i profesjonalny opiek. Niemcy improwizowali, dysponując niewystarczającymi zapasami, i robiak wysysko, ko mogli, ale wasi mogliwości byli znacznie ponad amerykańskich standardów. 22 grudnia Luftwaffe podziała próbę poiternego zaopatrzenia obozu W papier. Szek samolotu leciało nisko. Zerzakajet pijemniki z zaopatrzeniem kanistry za pomocy spadochronu. Strefa zerzutu miała znaczałek si wunac linii niemieckich. Większość kanistro nie trafiła W cel. Spadła poza obwód. Sili amerykańskie odciskali G. Niemieccy żołnierze obserwowali,
Jack kanistry za opatzeniem, ledulia 200 jardo dali. Na kazajkic Amerykańskich, najosiaglnich. Powidерzen zaupertrini, zakochiwo si kalkaładem poraka. Sili papera bili teraz kalkowai odizoloing. Otoczony przejeżdżalski Amerykański. Brak paliwa, brak Niemieccy, malagis zapasi kinochi, brak krodkał medicynich. Brak mogliwauchi uakwasi rany, 170 Amerykańskich chenkał, seki Niemieckiego fire. Sytuacja była nie do utrzymania. 23 grudnia paper, słowo konferencjich ze swoimi starszymi oficerami. Makao było bekni. Swacho, jak Niemieccy oficerowie omawiali wasze opcje. Wszystkie opcje byli zail. Nie mogliście pasować si naprzód. Brak paliwa. Nie mogliście bronić CW nisko synok. Brak immunicji. Nie mogliście wycofać si pojazdami. Brak paliwa. Mogliście spróbować wyrwać si piso. Przezuczyć wszystko. Czołgi. Polgazy na coffee. Pojazdy. Rany. Korzy nie mogli chodzik. Amerykańskich chenkał. Wszystko. Paper pojok decyzju. Usiczka piso. Zniesienie pojazdu. Pozostawienie rany z amerykańskimi zapasami medycznymi. Ulinienie amerykańskich chenkał. Marsz na szad przez las. Próba dotarcia do niemieckich linii. Była tu jedyna opcja. Kora dała jego ledziem jakkolwiek szansu na przeżycie. Usiczka rozbaczyła si o gods. 2 o'clock W nocy 24 grudnia. 800 niemieckich żołnierzy. Przemierzało ciemnok, nig I las. Bez pojazdu, bez ciuki broni. Tylko z bronią roczna I tym. Kokogdy z nich, moguniek. Makao usik pojazd zamieszania. 25 grudnia dotarł do linii amerykańskich. Natychmiast sprzedał raport pokontrolny. Opisywał wszystko. Kowicja. Stan niemieckich zapisów. Stan wypisania. Morale. Sytuacja gynecyczna. Opik medyczna. Raport byl przegrali I dokładny. Makao zesnuła pognage pojazd procesu momi. W czerwcu 1946 roku. Wystąpił jako wyjadeko broni. Zizno. G papierusy traktowaligo, zgodnie z konwencją genewskie. Opisywał warunki pieniądze W niemieckich liniach, braki W zaopłaceniu, desperaju, profesjonalizm niemieckich żołnierzy walczyć perzyukajsiu niewystarczający zasobo. Makao jasno stwierdziła jedna rzecz. Niemcy przegrali pod stu ni z powodu persuagi taktycznej Amerykano. Przegrali. Poniewag skoczyły si zapisy. Paliwo, amunicja, gajnok, rodki medyczny, wszystko. Vermicht byl armia na 80 DNI. Torani była juk W stanie utrzymak CW, los. Bez logistyki ni było szans na zwycięstwo. Papier przerzucał 7 czołgów Tiger 2WL, 50 czołgów rednych, 70 polgazienikici pojazdu, 135 pojazdu. Wszystko unieruchomione. Poniewag zbioniki paliwa byli pust. Niektóre z najbardziej zaawansowanych pojazdów opancerznych na wisi pozostawiono. Bezużyteczne. Czołgi byli nie naruszone. Spron, załadowane amunicją, ale bez benzyny. Byli tylko metalowymi erzybami. Belgici siłil odziskali pognage pojazdy. Niektóre umieszczono W muzycz. Zwijający pytaja, dlaczego Niemcy zostawili. Odpowiedź jest zawsze taka sama. Brak paliwa. Czołgi nie mogły si poruszać. Załogi nie mogły zostać. Zostali jak Korsakoni. Styczeń 1945 R. Obóz Niemiecki we Francji. General Albert Hasso von Magdeburg, Sedzia W pokoju perseswaches. Odpowiadać na pytania Amerykańskiego oficerów wywiadu.
Mantiful Dawadzile Pieta Armia Pancerna Podges Offensivi, W. Ardinik. Biles Avodoin Golnirzum, Oficerum Carreri, Veteranum Frontu Jego. Od Pichatkus Persesawayasi Planowi Arden. Amerykańskie oficerowie, zadawali Shegowo Pitania. Jackie Bailey Seal Ninkau? Jackie Zasabi Zostali Przeznaczone? Ko Poshvo Nitak? Manufel od Powiado Shurs. Dla Jego Wojny Skoczyła. Ni Maya Pawadu. Jebi Kakomek. Jego od Poezji stoi si manuskriptami zagranicznych studio wojskowicz. Oficjalnymi dokumentami, zapisy historyczne. Manufel Wyjaśni. Ci on I Feldmarschalik Model, Sprzesuili si planowi Hitlera. Cieli ograniczone offensivi, niedzieć celo realistycznych zadań. Hitler ciaz dobik entropy, persekrychik zekumoza, rozdzieliak armii alienki, I y music negocjage. Plan Hitlera bil strategiczny niemogliwi, dus realisowania Persji dostupnych zasabok. Persja paliwa, uni mogliwia sukces. 5 miliono galano the Turzik army, 1400 czołgów. Tisius pojizdu. Podstawała matematyka pokazała, G to zamolo. Plan zakładał Persejasi Amerykańskich magazano paliwa. To zalakani bilo rizy kaun. Ni mogna operak operacją wojskowicz na tym. G golniers Persema zapisi roga. Ko. Jesli Amerykanis nishkin magazini? Ko. Jesli ni juda siich znalik? Ko. Jesli juda mcg obronik? Vusistki terzi scenariusz, majeli mieszs. Nit tor magazini, zostalis nishoni. Nit direct niddi ni znalaziono, a in zostali obronioni. Quizis paliwoi rozpachor si natik miast I nigdi si ni skochiu. Mantiful pojedział, G jego jednostki czołgał, domagli si paliwa, szuk 19 grudnia. Drugi G offensivi. Jednostki juk bili na wytrwaniu. Geografii z zaopatrzeniem, ni dosierali na front. Zdobite paliwo bilo ni wystarczyć. Kala offensiva zadersamawa si, poniwag czołgi stoi w mieszku, czekajak na benzinch, kora nigdy ni dotarła. Amerykańskie klegi pitali o niemiecka logistyka w ogol. Mantiful bil shiri. Niemiecka logistyka zalamała si. Ni tylko podges offensivi w ardinik, alkali system. Od 1943 roku, amog nawet chuznij, front wajid niz nishi niemiecka logistyka. Od leglaci bili zbyt duj. Drogi bili w zbyt swim stani. Sowiecki oper bil zbyt silny. Niemiecki geografii sujui si shibsij, nig mogneji bilo naprawik. College bili new stani edikowain. Wehrmacht stal si zeleni od koni. Seki tiziasi koni chignua wozizi zaopatrzeniem, Jack W. 1870 roku. Pod konik 1944. Roku niktor niemiecki daiwist, maeli wiche koni nig niemiecki daiwist, podges I woni wyatauj. Wojnas mechanizowana tachiga si, z logistika oparten na koniak. Sparsexnacht bywa fatalna w skutkok. Czołgi poruszali si shibsij nig koni. Panzeri magwi pakaniwak 20 kilometers w chigu godzini. Wozi zaopatrzenio podrzebali kalagodini ie, aby pokonać t sama autoglok. Jednostki bajo, wyprzedzali wasza logistyka, a następnie zadersamiwali si. Unieruchomion, czekajak na zaopatrzenie, kor przybywako zbyt pogno lub kwel. Zailanak od koni, stwarzały dodatkowe problemy. Koni wymagali pojuinia. Około 20 funto pashijini, na zwierzo. Daiwizja z 5,000 koni, podrzebowała 50 ton pashijini, aby utrzymak swój system logistyczny. Pasha ta muziala bik transportowana drogami, jup zatwaczonymi ruchom wojskowym. Koni ronig ginui z wytrwania, w wyniku atakał lotniczych,
z powodu niewystarczającej ilości pashi. Markoni blokowe drogi I wymagali początku lub utylizacji. Amerykańska logistyka korzystała wyłącznie z ciężarówek. Ciężarówki nie wymagali codziennego karmienia. Gidi nie byli potrzeb, stały bezczynni, nie zukiwali zasobu. Poruszyli się szybciej, przewozili wicze, I wymagali mniej personelu konsułacyjnego, nie gwozdikon. Amerykańska flota ciężarówek leciła setki tysięcy pojazdów. Wszystkie mieli znormalizowany konstrukt. Wszystkie wykorzystywali wymieniający. Wszystkie byli obsługiwane przez ogromnym systemem dostaw zamiennych. Strategiczne bombardowania aliento pogorszyli sytuację. Każdy whistle kolejowy był salon. Każdy most został zniszczony. Każda droga była ostrzeżona przez myślące bomby. Niemieckie jednostki logistyczne mogły poruszać się tylko w nocy. Poruszanie się w ciągu dnia oznaczało pełny śmierć z powietrza. Amerykańskie P-47 i P-51 atakowały wszystko, co się poruszało. Kolumny zaopatrzenia były polone. Cysterny z paliwem zostały zniszczone. Konwój z gajnosia zostali ostrzeleni. Niemiecka produkcja nie była w stanie zastąpić strat. Fabryki zostały zbombardowane. Saraus byli użytkocio. Wykwalifikowani pracownicy zostali wyleni do jednostek bojowych. Baza przemysłowa się rozpadała. Ko fabryki produkowali, czysto nie doszło na front. Ponieważ sisi transportu zostali zniszczone. Manteful porono z logistyka amerykańska. Amerykanie mieli bezpieczne linie zaopatrzenia. Fabryki w Amerys byli bezpieczne przed bombardowaniami, ponieważ znajdowali się 3000 mil od frontu. Produkowali materiały wajen w tempie, którego Niemcy nigdy nie byli w stanie dorównać. Statki nieustannie przemierzali Atlantyk, dostarczając zaopatrzenie. Sam port w Entropii obsługiwał miesięczne wice tong towaru in wszystkie niemieckie porty razem wide. Amerykańskie magazyny zaopatrzenia byli czudzy. Paliwo, amunicja, gajnok, sieci zamienne wszystko było zorganizowane. Dostęp w dużych ilościach I redundant. Wiele magazynów oznaczało, że utrata jednego nie miała znaczenia. Standaryzowane kontenery oznaczali, że golniers mogli obsługiwać dostawy bez specjalnego szkolenia. Obfita produkcja oznaczała, że marnotrafił malo dopieszą, jeżeli zwiększało tempo dystrybucji. Niemiecka logistyka nie miała nadwagek mocy pracowniczych. Każdy magazyn zaopatrzeniowy miał klucze oznaczenie. Każda cysterna z paliwem była cena. Każda rakia gajnociowa była liczona. Wermacht nieustannie działał na granicy załamania. Jedno zakłócenie oznaczało kryzys. Dwa zakłócenia oznaczali katastrofę. Amerykańscy oficerowie zapytali Mantefla, kiedy widział, że Niemcy przegrali wojnę. Mantefl odpowiedział, że widział o tym w 1943 roku po Kursku, że nadal mogno wygrywać bitwy, ale wygrywanie bitwy nie wystarczy. Niemcy musieli wygrać wojnę. Wymagało to zasobu Niemcy nie mieli potężnego przemysłowego, ropy, kilnoci, sili roboczych, czasu. Amerykanie mieli to wszystko. Praktycznie nieograniczone potęża przemysłowa. Bezpieczne dostawy ropy z Teksasu I Bliskiego Wschodu. Produkcja rolna, która karmiła zarówno wojsko, jak I ludność. Populacja wysoka 130 milionów. Za zmobilizowany tej populacji I jedź rozmieszczony. Niemcy przegrali wojnę zasoby, zanim zakończyła się wojna zbrojna. Kiedy Ameryka włączyła się do konfliktu, klaska Niemiec była nieunikniona.
Ni nadik maestua, ni wadwa, el ni unikniona. Matematika bywa prosta. America magwa y prodikawak wiche cholgao, wiche samalado, wiche imunici, wiche kionochi, wiche wisistkigo, nig Niemcy maglis nishik. Ostatechny przewaga materialna Ameryki, smayagi Niemiecki oper. Offensiva w Ardinik, by Westaknio desperak proba. Wykerzistak ostidni rezerwi strategiczny. Ojignik jedno spektakularens wysiestu, z music suggestionika du nedobchashi. Hitler wierzi. G wola iadwaga, mogę wykonik materialna niekorzystne sytuację. Mantiful widzia lepich. Wola iadwaga ma znaczenie. El logistika ma większe znaczenie. Armia b zapaso ni mog volchik, ni zalegni od tego. Jack chilni sing jej golniers. Offensiva zakaziwa si ni powodzeniu. Strati Niemiecki, Bailey Katastrofal. 600 czołgaus Nishonich lub Brzukanich. 34,000 Zabidi. 60,000 Rani lub Zajininich. Ostatni mobiln rezerwi Wehrmachtu Przepadwaj. Po Ardinik Niemcy, Magwi Tilko si Wikafak. Konik z offensiwami. Konik z wielkimi planami strategicznymi. Tilko Waka. Giovannia opagnaegis du Nukronego Koska. Poprasono ciu. O napisani shigawach reperto na temet offensivi w Ardinik. Operaksh pitage army pancerne, planoweni, wykonani, wysiagniet vyoski. Napisal is 148 strong. Anastami Kalain, 161 strong. Rekopisi Zagranishnych Studio Woskwich B151 I B151A. Professionalna Kanaliza Woskwa. Wywagan Osani. Uznani dla Amerykańskie Czasownio. Uchiwa Osena. Niemiecki Porakit. Tuj ton bau kliniczny. Obiektini professionalni. Kazazawas Niemiecki Nidosigniatia. Dosenal Suxi Aliento. Bis Wymwek. Bis Propagandi. Tilko Erzichoa Annalisa. Odo. Ko si Widarziwo. Oto dlaczego tak si stało. Oto beauty. Oto consequence. Inni Niemieccy generali. Baili manij uchiwi w swoich pałajeni ozujeniak. Abwiniali Hitlera. Abwiniali Pagada. Abwiniali Pecha. Abwiniali Wysistko oprich podstawogo problemu. Niemcy ni maelis dol noci przemysłych I logistycznych. Aby prowadzik nauczesne woni, persichifo przesnikam dysponuziumem lepsimi zasobami. Menarful ni shuka wymowek. Przedzdowi fakti. Niemcy przegrali. Poniwag Niemcy zostali pokonani, od względem produkcji, zaopłacenia I widersimowości. W grudniu 1944 r. Armia Niemiecka nadal była zdolna do doskonałości taktycznej. Ale doskonalak taktyczna bez zasobów strategicznych oznaczała ostateczne porażkę. Przesłuchanie zakończyło się. Menarful został przeniesiony z powrotem do obozu dla Jenko. Następny rok spadza w amerykańskiej niewoli, a następny został zwolniony. Powrócił do Niemiec I rozpoczął długi powódź dziki. W 1968 roku wykłada w West Point. Odzila wywiada do filmu dokumentalisch. Do śmierci pozostał zawodowym golnierzem. Dostarczającym erzetelny channelist. Jego spasizna, była jego uczułak. W przeczywiestwaj do wielu niemieckich generał. Korzy przepizywali historię, aby usprawiedlić porarki, mantiful noich produ. Offensiva w Ardinik zakasiła się niepowodzeniem z powodu logistyki. Wojna została przegrana z powodu zdolności przemysłów. Gadni imaginaci taktyczn, ni baili w stanie, przezwisig materialnych przewagi przeciwnika. Ludi 1946 Norimberga, Niemcy. SS just Drapenführer Wisif Dietrich, Sidzia w Seli, Czechajak na Prozes. Dietrich Dowadzile Shosta Armia Pancerna SS,
Podges offensui w Ardenik. Bili Erzednik, Okroniars Hitlera. Awansueni deliko ponad swoj kompetens. Amerykański psychiatra Leon Golden, perseprowadził wywiad z Dietrichem. Strefas voda dokumentało stan psychiczny nazistowskich zbrodniarz I wojennych. Rozmowa z Dietrichem 28 lutego. Rozmowa datajczyła wielu tematów. Wojna, narodowy socjalizm, kluska ofensywy. W pewnym momencie Dietrich wygłosił sarkastyczne uwagi na temat swojej armii. Powiedział, nazywamy się Szasta Armia Pancerna, ponieważ pozostało nam tylko 6 czołgów. Czarny humor wysilczy, ale trafny. Ofensywa zniszczyła jego armię. Straty byli ogromne, spożyteczne, żołnierze zginęli lub zostali pożmani. A tu, ko pozostało, ledwo kwalifikowało się jako funkcjonująca jednostka wojskowa. Dietrich nie był strategiem. Hermann Göring powiedział podnieść o nim. Jest przyzwoity, ale głupi. Maja ko nasz ridge stolnak, do dowodzenia dojścia. Hitler powierzy mu armię. Wyniki byli przyzwoitywą. Szasta Armia Pancerna miała poprowadzić główny atak. Zamiast tego, natychmiast ugazozwa. Słabe planowanie. Korki, braki paliwa, opór Amerykanu. Armia Dietricha otrzymała paliwo na 90 do 100 mil podróży. Odległość do Antwerpii wynosiła 140 mil. Nawet gdyby wszystko poszło idealnie, precyzja paliwa był nie wystarczający. Plan wirny wymagał zdobycia amerykańskich magazynów benzyny. Bez zdobytego paliwa ofensywa nie mogła się powiek. Kala operacja operowała się na przeżyciu zapisu roga. Ta uzależnienie uczyniło logistyczne bankructwo Niemców. Nie mogła planować operacji wojskowych, w oparciu o przeżycie zasobu roga. To desperacja perzebrana za strategię. Profesjonalni oficerowie, tacy jak Montefiore, rozumieli to. Polityczni nominaci, tacy jak Dietrich, nie. Golden Zone zapytała Dietricha operacją ofensywy. Dietrich obwinia wszystko oprócz logistyki. Obwinia amerykańskie siły powietrzne. Obwinia pogoda. Obwinia teren. Obwinia Hitlera za niereal sil. Wszystkie te krytyczne uwagi byli słuszne. Ale to nigdy nie spełniałeś, że twoja armia zabrakło paliwa, ponieważ niemiecka logistyka nie była w stanie otrzymać ataku. Po wojnie analizy amerykańskich I niemieckich historyków wojskowych doszły do tego samego wniosku. Ofensywa w Ardenik zakończyła się niepowodzeniem głównie z powodu logistyki. Niedobory paliwa zatrzymali natarki. Niedobory amunicji, ograniczone wsparcie artylerii I niedobory konoci obniżyli skuteczność żołnierzy. Niedobory środków medycznych oznaczyli śmierć rannych, których można było uratować. Niemiecka taktyka była czysto doskonała. Poszczególnie jednostki walczyły dobrze. Oficerowie podejmowali dobre decyzje, korzystając z dostępnych zasobów. Żołnierze wykazywali się odwagę I umiejętnościami, ale taktyka nie jest w stanie pokonać problemów logistycznych. Armia bez paliwa nie mógł posuwać się naprzód. Armia bez amunicji nie mógł atakować. Armia bez konoci nie mógł otrzymać oparci. Amerykanie wygrali bitwę o Ardenny nie tylko lepsze taktyce, kodziuki lepsze logistyce. Przema cali pacyfki szybciej niż Niemcy posuwali się naprzód. Odpowiednio zaopatrywali pozycje obron. Uzupełniali straty z rezerw. Otrzymywali działania w warunkach zimowych, które osłabiły mogliwości Niemców. W grudniu 1944 amerykańska logistyka była dojrzałym systemem. 5 lat rozwoju,
ogromna infrastruktura. Wyspecjalizowani jednostki logistyczne. Specjalistyczne pojazdy, standaryzowane procedury. Magazyny z operacyjnego rozmieszczone strategiczne, w całej Europie. CC Transporto, Kor w ciągu kilku, tygodni przeprowadzili zaopatrzenie z amerykańskich fabryk do Okopo na Francji. Kwisi 1945 r. Amerykańskie Centrum Przesłuchów, Niemcy. Yoim Piper, Sidzia na Przeciwko Amerykańskich Przesłuchów. Odpowiadać na pytania dotyczące operacji Grupy Piper. Wojny, Dobogo Okoska. Niemcy opadali. Piperkrot stano presadem saz brodni wojen, swazen z masakra w Malmi. Na razy. Amerykanie chcieli uzyskać informacje na temat operacji taktycznych. Piper przegrał, opiza ofensywu, planowanie, wykonanie, napotkań problemy, pojazd decyzji. Bile usprakidzicy, profesjonalnie. Odpowiada na pytania dokładnie. Bez buntu, bez unikał, tylko rzeczą odpowiedzi golnierza, oddzieleń innym golnierzom. Amerykanie zapytali o paliwo. Kiedy się skończyło? Z tankowaliście? Jaki magazyny zdaliście? Piper y jaśni kryzys paliwowy. Bullingan dostarczył 50,000 galonów, wystarczających, aby dotrzeć do Stawlot. Jednak w Stawlot nie znalazł gadnego większego magazynu. Niewielki losy byli rozrzucone wzdłuż drog. To nie wystarczyło. Continual podróg na zachód z minimalna ilością paliwa. Dotarł do stanu, gdzie kalkuły się wyczerpało. Amerykański oficer zapytał, czy Piper wiedział o magazynie do Stawlot. 3 miliony galonów 800 stop o D-13. Piper powiedział, że nie wiedział. Przesłuchujący pokazał mu mapu, wskazał lokalizację magazynu, i wyjaśnił, że 1000 kanistrów było ułożonych wzdłuż tej drogi. Piper przeżył 300 yardów dalej. Piper długo patrzył na mapu. Potem z Rosji ramionami, Ozminal si leko I powiedział po angielsku. Przepraszam. Przesłuchujący zapytał, dlaczego go przegapaj. Piper wyjaśnił, że spodziewał się, że paliwo będzie skoncentrowane w Niemieccy. Ulegoni stosy na plekiu, tak jak w Bullingan. Kiedy go nie znalazł, zalegaj, że Amerykanie ewakuowali. Nigdy nie pomyślał, żeby szukać kanistrów ułożonych wzdłuż drogi. Przesłuchujący robił notatki. Piper kontynuował opis kolejnych operacji. Postup do Stumont, okręgini, decyzja o wyłonieniu się piso, przerzucenie wszystkich pojazdów. Odwrót przez los z powrotem do linii niemieckich. Piper nigdy nie wyraził galu z powodu przegapionego magazynu. Gadne emocje, gadne frustracje, tylko bład taktyczny wyjaśniony w profesjonalny sposób. Strasowuzo okazji. Taki rzeczy zdarzają się na wojnie. Trzeba ich się dalej. Ta stracona okazja zmieniła przebieg bitwy. Ciuki 3 milionów galonów papier mógł wielokrotnie tankować, mógł kontynuować natarki, mógł dotrzeć do rzeki Meuse, mógł osiągnąć przełom. Tory bile selam ofensywy. A mógł nie. Nawet majak nieograniczone zapasy paliwa. Papier nadal napotykał opór Amerykano. Amerykańskie sile powiedzą o poprawie pogody. Amerykańskie pacyfiki poruszyli się szybko siege, nikt mógł pasować się naprzód. Logistyka miała kluczą znaczenie, nie była wszystkim. Samo paliwo nie wygrałoby bitwy. Zmieniłoby jej wynik. Niemcy posunęliby się dalej, spowodowali wycie ofiar, zdobyli wycie terytorium. Bitwa trwałaby długie. Sytuacja strategiczna byłaby inna. Wszystko dlatego, że papier przeżył obok 3 milionami galonów benzyny,
I nigdy jejni zawagili. Magazyn bil tam, widichni, dostupni, nikroniani. Perze jelly 300 jardo od Niego. I calco I go perziachili. Ponywag shukali chigos. Ko wagladao Jack Niemieccy magazyn. Zorganizwana infrastruktura, budinki, stragnisi. Amerykańskie magazyn, bal po prostu stosem paliwa, gotołem do ukisha. Ni poterzebal, gadne infrastrukturi. Taka by Amerykańska logistyka. Prosto wydajna obfita. Ni marnowała wysiku na strukturi. Kor ni perzycinili si do realizacji misji. Po prostu umieszczała z opportunitę. Gzi bilo poterzeb. Golniers sami wymilali. Jack G. Wykorzystek. Niemiecka logistyka była bardziej skomplikowana. Formal structury, wyznaczone punkty zaopłacenia, oficjalne procedury. System działał, gdy wszystko funkcjonowało prawidłowo. Ale był kruchy. Zakoczenie dało chusi, powodowało awariu całego systemu. Amerykańska logistyka była odporna, redundantna, elastyczna. Wheel magazynu ozna szalo. G atrada jednego, nie miała znaczenia. Standardizowany kontenery oznaczali, G golniers mogli obsługiwać zapasy bez specjalnego szkolenia. Obfita produkcja oznaczała, G marnotrafu było dopuszczone, jeśli zwiększało szybkość dystrybucji. Byli to fundamental różnice, w. Niemiecka logistyka kakadła nacisk na kontrolu I wydajnik. Amerykańska logistyka kakadła nacisk na wytok I szybkość. W. Dubij Wojny, zwyciężyło podejście amerykańskie. Przesłuchanie dobiegło końca. Piper został zabrany z powrotem do aresztu. Czeka ciu proces wyrok kierowania, w. kaku zwolnienie I długi paużendziki. Zmarkwi Francji W. 1976 roku W. tajemniczych okolicznościach. Jego kariera wojskowa została dokładnie udokumentowana. Jego decyzje taktyczne personalizowane. Operacje I sukces zapisane. Magazyn paliwa W. stawalo, pozosta jego na zbrzedzej z czasem budem taktycznym. Nie była to paraka moralna, nie było to przestępstwo wojen zbrodnia wojenne. Tylko bod. Szukal z W. nie watchał miesku. Zalakaj was kopnuwachowego, strasy z okazji. Tora mogła zmienić perzybić bitwaj. Ten bod symbolizował wyuksza parakio Niemkał. Vermicht szuka chigos, ko nie istniało. Oczekiwali, G. logistyka amerykańska budzi działa tak jak logistyka niemiecka, skoncentron magazyny, formal struktury, prezudiwalny wzórs. Logistyka amerykańska była ina rozprezona, elastyczna, obfita. K-Rations symbolizował ten system. Nie był powodem zwycięstwa Ameryki, ale reprezentował powód, dla którego Ameryka wygrała. 105 milionów K-Rationów wyprodukować tylko W. 1944 roku. Kogdy zawara 2,830 kalorii W. Czerzik indywidualny pekawanich posiłkach. Wyprodukować W. amerykańskich fabrykach. Bezpiecznich przez bombardowaniami, wyzjane przez Atlantyk. Dystrybuować do golniers I walczyć jednocześnie na wielu kontynentach. Niemieccy golniers otworzyli te produka, I wiedzieli wiedzieli. Powinni byli dostrzec potęża przemysłowa, CC transportu, system gospodarczy, który produkował miliony paczek z pasakami miesięcznie, I dostarczał z tam, gdzie byli potrzebni. Mail luksusy, taki jak czekolada, papiersy I guma do guccia, kwiaji o nadwykić produkcyjny. Ameryka mogła sobie pozwolić na dogny produktał, nie wydaczyć artykułami, pierwszej potrzeby. Ponywag, ich produkcja była tak obfita. Niemiecki rozstrzygnięcio W. 1944 roku odzwierciedli operacyjny system. Nie wystarczy odziewiny, niska jakość,
Nieregularna distribucja, zielonego kikni polowicz, tor ni zawsze, magwi działa. Wszystko ozrosidlalo niedobór zasobo I napiucie przemysłowo. Kiedy Niemcy podali CW maju 1945 r, gol nierzerzeshi, byli głodni. Rekci gajnucio, zalamali si. Systemizeo pacynia, ulegwi rozpadawi. Wilu niemiecich chenkał wożenich, perzebralo na wadz w Amerykańskie niewoli. Poniwag po raz pierwszy odi misisi, odrazimi wali regularn pacyfiki. Jeden z niemiecich chenkał powiedzia. Kiedy zostałem podźmany, wykiłem 128 funto. Po tu latach spajanic jako amerykański dziennik Wojny, wykiłem 185 funto. Stałem si tak grubi, gini bila widak mochachu. Amerykański rekci gajnicio w obozach dzienniakich, bili lepsi nig niemiecki rekci bajo. Bitwa w Ardenik, zakasiwa si w styczniu 1945 roku. Sili niemiecki, wykofeli si, na swoj pozycję wizjo. Sili amerykański przeprowadzili kontratak. W marcu aliancja przekroczyli Ren. W kwietniu otoczyli Berlin. W maju Niemcy podali si bez warunku. Sili niemiecki, wykofeli si, na swoj pozycję wizjo. Sili amerykański przeprowadzili kontratak. W marcu aliancja przekroczyli Ren. W kwietniu otoczyli Berlin. W maju Niemcy podali si bez warunku. Ofensiwa w Ardenik, poszła ostatni rezerwy strategiczny Niemiec, ni osiadzic jednych sala strategicznych. Opogniła ona postupy alienta, o kilka tygodni, I spałodowała straty. Ni zmieniła jednych wyniku warni. Jednostki swęg do Ardno byli najlepszymi, jaki pozostali Niemcom. Po ofensiwa jednostki te, przestali istniał. Zostali zniszczeni. Rozprezoni I nie byli stanie prowadząc dalsze działania. W tym samym czasie sili amerykańskie stały się silniejsi. Z stanu zjednoczonych przebij kolejne dojść. Przebyło wicze sprzedaży I zaopatrzenia. System logistyczny nadal funkcjonował sprawnie. Kiedy Niemcy się podali, sili amerykańskie w Europie byli w szczytowej formie I mieli nadziei mogli. Niemcy przegrali tu wojnę światową. Poniwag nie byli w stanie prowadzić nowoczesnych. Wojny przeciwko przeciwnikom owykszych mogli jak przemysłowych I logistycznych. Przyczynili się do tego beauty strategiczne I taktyczne, ale podstawową rodnika byli kwestie ekonomiczne. Stanie jednak są, I związek radziecki, posajdali gospodarki przemysłowe, zdolne do produkcji materiałów wojennych szybciej. Nig Niemcy byli w stanie, zniszczyć. Niemcy nie mieli takich możliwości. Ta dysproporcja zadecydowała o wyniku wojny. Załoga logistyczna Amerykano wykraczała poza rekci gajnicio. Wegmi pod uwagę produkcji pojazdu. Stanie jednak są, wyprodukowali podczas wojny 400,000 ciężarówek. Niemcy wyprodukowali 140,000. Amerykańskie fabryki dostarczyli 63,000 czołgów. Niemieckie fabryki dostarczyli 46,000. Ale niemieckie czołgi wymagali wicze konserwacji, wicze paliwa, wicze czasy zamiennik. Amerykańskie czołgi byli proste, bardziej niezawodne I łatwiej w utrzymaniu w warunkach polowych. Rodnika pogłębiła się w produkcji samolotów. Ameryka zbudowała 300,000 samolotów wojskowych podczas wojny. Niemcy zbudowali 120,000. Amerykańskie bombos bezkarnie atakowały niemieckie fabryki. Amerykańskie mislice kontrolowali europejskie niebo. Niemiecka produkcja samolotów spadała przez kali. 1944 r. Pomimo desperakich wysiłków, miaчих na celu zwiększenie produkcji. Alianki bombardowania niszczyły fabryki szybciej,
nig Niemcy Bailey W. Stani Budawak Noah. Niemieccy żołnierzy, Bajeracy Udziel W. Bitwy, o Ardni Rozumieli T. Rogmipu. Wiedzieli Przukani, ni naruszeni Spurzit Amerykańskie, Poniwag Wajka Fuges C. Sili, ni Mieli Czasu, Abaj Goznishik. Zdobili Amerykańskie magazyny zaopicinio, zawierajesz wichejty noci I Niemieccy, nig wiedzieli o Niemieccy. Nosili Amerykańskie mundry, Poniwag Niemiecka logistyka, ni Bajwa W. Stani, dostarczyć odpowiednich odzigi zimowe. Kogda interakcja z dobytem amerykańskim zaopatrzeniem, utwardzować W. tej samej lekcji. Rog maja wszystko. Niemcy nie mieli nic. Ta kwiadomak łupiwała na skateksnak bahała nim kał. Żołnierz, torzy widzę, ich strona przegrała, walczy inaczej niż żołnierz. Torzy wierzy, zwijstwu jest mogli. W. Grudniu 1944 R. Niemieccy żołnierze walczyli dzielnie. Ale dzielnak ma swój granis. Gdy jest ci zimno, I jest zgładny. Wiesz, nawet jeżeli wygryźcie się bitwu. Jetro persebudzi wiche amerykańskich żołnierzy, z większymi zapasami. Amerykańscy żołnierze mieli odwrotne oczekiwania. Wiedzieli, wasz system logistyczny działa. Wiedzieli, jeżeli zostaną otoczeni, zapasy zostaną zyskone z powietrza. Wiedzieli, jeżeli wasza jednostka poniese straty, nadejdzie Pacyfiki. Wiedzieli, rani otrzymać odpowiednie opieki medyczne. Ta punak umogliwiła utrzymanie oporu nawet w desperakich sytuacjach. Bitwa W. Ardinek, wielokrotnie to pokazała. Otoczony W. bastion jednostki amerykańskie, otrzymali zrzuty z powietrza. Sili amerykańskie odpart W. St. Vith, otrzymali Pacyfiki. Amerykańscy rani zostali ewakuowani do szpitali z odpowiednimi zapasami medycznymi. System logistyczny funkcjonował pod presją. Niemiecka logistyka zalamała się pod t sama presją. W styczniu 1945 R. Rognika logistyczna stała się absolutna. Niemieckie jednostki przeszukali pojazdy z powodu braku paliwa. Amerykańskie jednostki mieli nadwyki paliwa. Niemieccy żołnierze zabierali gajnak sułom. Amerykańscy żołnierze otrzymywali sypwi Pacyfiki W. Kutniak Polowicz. Niemieccy rani legili W. punktash opatrunkwich bez morfini. Amerykańscy rani otrzymywali leki przeciwbólowe I antybiotyki. Ostatnie misje Wojny potwierdzili tylko pokazała bitwa Ardinek. Niemcy nie byli w stanie utrzymać operacji wojskowych przeciwko regały z funkcjonowania logistyka. Gdy niemieckie linie zaoperacyjne całkowicie się rozpadły, ich oznaczone jednostki miało się podali. Nie dlatego, że brakowało im odwagi lub umiejętności taktycznych, ale ponieważ brakowało im kinoci, paliwa, umiejętności I nadzieje. Kiedy sili amerykańskie kroczyły do Niemiec W. 1945 roku, zostali kraj, którego infrastruktura została zniszczona przez strategiczne bombardowania. Fabryki byli gruzowiskiem, stacja koldział kraterami, a drogi nie nadawały się do użytku. Baza przemysłowa, którą wspierała niemieckie operacje wojskowe, persistała istniał. Tymczasem amerykańskie fabryki nadal produkowali materiały wojen na pełny obrotek. Wojna gospodarcza została rozstrzygnięta na długo per zakoczeniem łok. Kreation usabia tier rzeczywistych W formy, kor niemieccy żołnierze mogli trzymać W rakich. Wodud porn kartno pudeko, zawierając turzy indywidualnie pakowane pacyfiki z luksusowymi dodatkami. Takimi jak czekolada I papiersy. Data produkcji wskazująca na niedana produkcję. Ogrom bogatstwo widać W kagdem zdobytych amerykańskim magazynie zaoperacyjnymi.
To ni biwa tilko gainuk. Bile to daud potendua prezemiswigo. Karego nimsi nigdi ni pasayadeli idu 1944 roku, ni bili w stanis dobik. Logistika y grawa wojny. Taktika mayawas nishini. Strategia mayawas nishini. Perzawadstu mayawas nishini. El to logistika, stanuiwa podsta umobliviajke vusistgo in. Armia bis od powadnich zapisil, ni mog realizo ak taktiki, ni zalegnio di tego, jak wykwalifikoni sanjej golniers. Ni mog drorgak strategy, ni zalegnio di tego, jak genialni san generoi. Ni mog utterzimak operci bajowicz, ni zalegni, odi jak bardzos modiwaun, sun chejadziali. Nimsi przegrali, tu wojny wyatoa. Poniwag ni bili w stani prawadzik naochesinch. Wojny persachifo perzesenekom, o wiakshim potential perzemiswum, I logistichnum. Stani jednokson, produkole wiche wisist kigo, dosterchali to shid siege, I prawadzili Giovanni adruge. Ragnis gospodarch sprayowai, G winik militarni, bal nuniknini. Creation ni spawodawas wisiestwa Americano. Ale ogladajak cheden zinich w grudniu 1944 roku. Niemieccy golniers mili per soba daud tego, dlaczego przegrali.